Das dir absolut nix einbringt, Geld, das einfach verdunstedt. Den Anschein eines Lebensstils aufrechterhalten, der nicht in bar bezahlt werden konnt. Es steht ein werterisches Zeichen, das ganz Spiel wäret, und wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr übersehen, die Person direktem Vorfahrt. Spricht fast immer über Geld, das sie bald verdienen wird, statt über Geld, das sie bereits hat. Ein großer Deal, der nächsten Monat abgeschlossen wird, Investition, die als werden wird, sobald sie sich endlich ausschult. Immer im Future, immer nach am Horizont, weil die Gegenwart nicht zum Image passt. Es steht einen Cousin zu diesem Zeichen die Art. Why manch Menschen mit Umsatz statt mit Gewinn prallen. Verkünden, dass ihr Geschäft $500,000 gemacht hat, rennt sie still weglassen. Dass sie nur einen winzigen Bruchteil davon nach Haus genommen haben. Die Übertreibung hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Es ist das Gurgisch einer Look, die ein Excite überdeckt wird, nun kommt die Neuraming. Die als verandert, die ich dir ganz am Anfang versprochen habe. Sobald man die Erscheinungster versteht, beginnen die Menschen, die Reich, Aussehen, arm auszusehen, und die Menschen, die gewöhnlich aussehen, beginnen. Still frei auszusehen. Stealth Wealth ist längst kein skurriler Trend mehr. Es ist zum tatsächlichen Verhalten von Menschen mit Geld geworden. Ein Power Study aus 2025 ergab, dass eine Großmehrheit der alltäglichen Millionäre immer noch budgetiert, immer noch nach Schnäppchen sucht und immer noch extravagante Lebensstil vermeidet. Selbst nachdem sie die 7-stellige Mark überschritten haben. Die Gewohnheiten, die den Reichtum aufgebaut haben, stellen sich als dieselben Gewohnheiten heraus. Die in Schützen, Felicia und sehr ruhig Kollegen vom Anfang verstand etwas. Das Tariq nie verstand, sie hat definiert, wie genial aussieht. Bever ihr Einkommen überhaupt Income, lang für den Gehaltserhöhung entschied sie. Welch Art von Auto ihren Bedürfnissen entsprach, welch Art von Zuhaus ausreichen war. Welches Ma und Comfort sie tatsächlich glücklich matcht. Dan arbeitet sie auf dieses Ziel hin. Statt das Ziel jedes Mal weiter nach oben rutschen zu lassen, wenn ihr Gehaltsstück wächst. Dies in Disziplin genial im Voraus zu definieren ist dies. Was die Menschen, die immer Geld haben, von denen. Trent, die nie welches haben, egal wie viel beide verdienen, denken Sandra. Die dasselbe absichtlich tat. Sie nannt ihn soll, ihn echt som, die für sie Freiheit bedeutet. Und richtig jarlang jeden Bridgen Dollar darauf aus. Wenn der Kollegen sie herum aufrüsten an dem Tag, an dem sie dies soll überschritt, sah die Vorführung. Die anderen noch spielten plötzlich erschöpfend aus von Auen. Weil sie nicht mehr mitspielen musst. Sie kann zu einem Job nie sagen, sie kann einen not voll absorbieren. Und mit der Wimper zu zucken, das ist dies, was der Stillweg tatsächlich kauft. Unterbracht nie ein Publikum beobacht, wie heftig sich dies Disziplin ausschult. In Gentlemen, zwei Menschen verdienen Juals dieselben $70,000 im Jahr. Der Inget etwa 28% seines Einkommens dafür aus, die Rolle zu spielen. Die Autos und Kleider und ständigen Upgrades, der Unterhalt ist in hierbei für Prozent uninvestiert. Die Differenz. Dies Luck beläuft sich auf etwa 1,40 im Monat, zu 7% über 30 Jahre investiert. Endet der Vorsichtig mit mehr als $17 Millionen, die der Vorführen schlicht nicht hat. Sie starteten mit demselben Einkommen in derselben Stadt und derselben Startlinie. Der ein endet mit einem Kleiderschrank voller sich abnutzender Dinge. Der andere endet mit der Freiheit, für den Rest seines Lebens zu tun, was immer will. Echter Reichtum ist nicht das, was man sieht, es ist das, was man behält, und was kauft, ist das was Status niemals liefern kann, die Figkeit. Das Vorspielen ganz zu binden, die Person mit Ersparnissen kann von einem toxischen Chef weggehen. Die mit Investitionen kann einen Stellenabbau ohne Panik überstehen. Wer reich aussieht, aber nichts besitzt, muss die Vorführung weiter am Laufen halten. Denn sobald das Einkommen versiegt, bricht die ganz Illusion über Nacht zusammen. Die Stillsicherheit ist der Warflex und fast niemand postet sie. Weil sie sich nicht gut fotografieren lässt, weiß die man also tatsächlich von diesem Laufbahn ab. Besonders wenn du gerade den eigenen Gewohnheiten in allem erkannt hast. Was ich beschrieben habe? Die gute Nachricht ist, dass der Weg hinaus weit einfacher ist als die Fall. Es beginnt mit einer einzigen ehrlichen Frage für jedem Kauf. Nämlich ob du das Ding für dich selbst kaufst. Oder gesehen zu werden, dies ein Frage tät allein. Schon ein enorme Mensch verschwenderischer ausgeben. Weil so viel von der Erscheinungster nur für ein Publikum existiert, das gar nicht zuschaut. Es hilft euch, still die Zufluss zu beschneiden, die den wirklich überhaupt erst hren. Stumm schalt die Konten, die dich konsequent zurückbleiben fühlen lassen.
Den kein Budget übersteht einen Feed, der darauf ausgelegt ist, dick. Armfüllen zu lassen, es stellt sich heraus. Das der schätzt deiner Aufmerksamkeit einer der am meisten unterschätzten Geldschritt. Überhaupt ist der zweit Schritt ist. Das Sparen automatisch und das Ausgeben schwierig zu machen, statt umgekehrt. So viel Menschen lassen das Sparen zu dem werden, was sie mit dem machen, was übrig bleibt. Under genui bleibt nie etwas übrig, die reichen Folgum, schick Geld weg. Sobald dein Gehaltscheck einkommt, bever dein Gehirn ist jemals aus. Ausgeber verbucht, was du nicht siehst, vermisst du nicht, und was du automatisierst. Musst du dir nicht jeden einzelnen Monat aufs Neue selbst erbringen, hier ist etwas. Das in dieser Phase mehrs gilt, als die Menschen erkennen, den Flugbahn. Skultweit mehr als den aktuell Position. Gemmen mit 40 Jahren mit bescheidenen Ersparnissen, aber einer hohen Sparquote. Gemanden mit einem großen Saldo und einer winzigen Sparquote. Innerhalb eines einzigen Jahres überholen, geschwindiget Schulposition, wenn du dich. Gerade jetzt zurück blieben fühlst, bist du nicht wirklich zurück. Du stehst in einem Wendepunkt und das einzig, was entscheidet, in welch Richtung kippt ist. Was du als einzigste ust, der allererst konkret Schritt ist fast peinlich einfach. Und die meisten Menschen überspringen in jahrelang nimm. Das Bargeld, das du sparst und verschiebst irgendwohin, wo es dir tatsächlich etwas einbringt. Die großen traditionellen Banken, die Haushaltsnahmen, denen jeder vertraut, zahlen oft etwa 100% auf Ersparnis. Bei diesem Satz bringen $1.000, die dort ein ganzes Jahr liegen, etwa $10 ein. Ein solides hochversensliches Sparkonto soll 2026 etwa 4%. Was mehr als das Zenfig des Landesdurchschnitts ist. Und 100-mal mehr als das, was die großen Banken bieten. Gleiches Geld, gleich staatlich Einlagensicherung, wild unterschiedliches Ergebnis. Nur durch Umsehen, allein das ist ein Zeichen dafür, dass du begonnen hast. Why die stillen Wohlhabenden zu denken, statt why die lauten Armen, aber ein Sparkonto. Ist nur das Aufhänglager, es heilt dein Notfallgeld sicher und erreichbar. Und es sollt niemals der Ort sein, in dem du versuchst, echten langfristigen Reichtum aufzubauen. Denn Jahrs hinweg frisst die Inflation es langsam auf. Sobald dein Fundament stabil ist, bestet die eigentlich Arbeit darin, Geld in den zu stecken. Die schneller wachsen als es den Sparquote gekannt. Und genau da starren die meisten Menschen, weil Investieren kompliziert, einschüchternd. Und riskant wirkt, wie ein Casino, dessen Regeln ihnen neu erklärt werden. Es muss sich nicht so anfühlen und du musst nicht mit den beängstigenden Teilen beginnen. Der ruhigste Ort, in Altersvorsorge zu beginnen, ist auch der am meisten übersehen. Es ist die des Investierens, die Spezial für Sicherheit. Und wo Sparkeit gebaut wird, der Ziel, der dich verstehen lässt, why dein Geld nicht. Verlässlich Renditer zielen kann. Bever du auch nur ein bisschen Aktienmarktvolatilität auf dich nimmst. Gerade jetzt, zum ersten Mal seit langer Zeit. Sollt sich dies auch für die Menschen tatsächlich gut aus, mit sicheren. Staatlich abgesicherten Optionen, die etwa für bis 45% rentieren. Diesen Ziel zuerst zu verstehen, ist es, was dir soll. Das Vertrauen als auch die solid Basis steht, als weiter darauf aufzubauen. Wenn du den echten Ausgangspunkt suchst, das Fundament. Das den Rest der Altersvorsorge lang endlich zusammenkommen lässt. Ich habe ihn vollständig Aufschlüsselung darüber zusammengestellt. Wie dies Welt genau funktioniert, und das ist die natürlichste, die du dir direkt danach ansehen solltest. Denk jetzt zurück diesen Parkplatz vom ganz Anfang, die jelliest Limousine im besten Parkplatz. Die Logos, die mehr wert ist als das Auto daneben. Du siehst dies jetzt anders, was du tatsächlich betrachtest, ist die Erscheinungster. Dein Excite gesalt wird, Jahrzehnte für Jahrzehnte, von jemandem, der in Zukunft. Der nicht sehen kann, gegen einen Status eintauscht und den sich. Niemand erinnern wird, und irgendwo auf demselben Parkplatz steht die schlicht. Abasalt Limousine mit der kleinen Dell, die der Person gehört, die still langweilig. Tatsächlich frei wird, die brutale Wahrheit über das Reich-Aussehen ist. Das ist genau so funktioniert, wie bewerben, es lässt dich Reich-Aussehen. Es sorgt nur absolut dafür, dass du es nie wirst. Das ist auch, warum ein gieriger Gehaltscheck so selten etwas repariert. Jede Gehaltserhöhung stilzer Anzahlung auf ihn etwas teurer Version derselben Vorführung. Das ein Kommen steht, der Lebensstil bot sich passen dazu auf. Und die Lux zwischen Verdienen und Behalten bleibt genau dort, wo sie war Menschen. Die $300.000 in Jahr Verdienen berechten sich genauso geketcht so fühlen wie Menschen. Die $80.000 Verdienen, weil Erwartungen im perfekten Gleichschritt mit ihrem Einkommen gewachsen sind.
Das Laufbahn ist einfach schneller geworden, wenn die Aussicht diesel blieb. Beim Wohnen wird das am teuersten und am unsichtbarsten. Es steht enormen Druck. Die Beindruck in Wohnungen dem Gebäude mit der Dachterrasse und der Lobby zu mieten, die sich wunderschön fotografieren lässt. Selbst wenn sie 30 oder 40% eines Gehaltschecks verschlingt. Ein großartiger Adress ist der Status den es steht. Weil in jeder Seat unter dir absolut nichts aufbaut, du meidest Monat für Monat den Anschein angekommen zu sein. Mit null Eigenkapital am Ende und einer Sparquote, die dafür völlig plattgedrückt wird, der Flex ist real. Der Reichtum, den zerstört, ist genauso real. Taucht nie auf einem einzigen Foto der Skyline auf, selbst die Dinge, von denen man annimmt, dass sie ihren Wert behalten, tun das meistens nicht. Die Designertasche, die limitierten Sneaker, die Statistik, die gekauft werden, Geschmack zu zeigen. Die meisten davon verlieren den Großteil ihres Werts in dem Moment, in dem sie das Geschäft verlassen. Genau wie ein Auto, ein Handvoll seltener Stück steht im Wert. Der überwältigende Rest ist einfach teuer Wertminderung, die man tragen kann. Ein ganz Branch existiert inzwischen dafür. Den Look direkt zu mieten, Designerstück wochenweise. Damit das Signal gesendet werden kann, und auch nur den Anschein von Eigentum. Der Schein hat sich vollständig vom Reichtum getrennt, was genau erklärt. Wie man am Ende Menschen bekommt, die aussehen wie Ales und nichts besitzen. Stapel genug davon aufeinander und du bekommst jemanden wie Katten, ein gutes Einkommen über 15 Jahre, immer das neues Telefon, das gelieste Auto, die Adresse, die Garderobe. Der Platz in der ersten Reihe bei jedem Meilenstein, mit 40 Hatter Ales, was naturvoll gaussiert und fast nix von der Sache selbst, kein Notgroschen. Ein Gewer in Zahlungen und einen kleinen Schreckmoment jedes Mal. Wenn ihn Rechnung so früh eintraf. Hat keinen einzigen katastrophalen Fehler gemacht, hat 1000 klein. Vernünftig gemacht, jeder für sich Vertreiber, die sich still zu einem Jahr sind summierten. Indem ein Image statt ein Leben aufbaut, das ist die brutal. Rechnung des ganzen Spiels, gemmend, der Reichtum vorfährt. Steckt oft 20 bis 30% seines Einkommens in das Vorspielen der Rolle, gemmend. Der tatsächlich wohlhabend ist, steht für dieselben Kategorien zu bis 5% aus. Dieser Unterschied ist kein Rundungsfehler, aber ein Karriere Hinweg ist das ganz Vermögen. Die Lux zwischen dem Einkommen mit 50 mit Optionen und dem Einkommen mit 50 mit einem Kleiderschrank voller Quittungen, bever wir weitergehen. Nimm dir einen Moment, zu abonnieren, falls dich irgend was davon anspricht. Denn dieser Kanal schlüsselt jede einzelne Woche die echten Zahlen. Hinter alte Glitchen Geldentscheidung auf. Und die nächsten paar Minuten sind der Punkt. In dem die stillen Lex zu den Gerten von allen werden. Tritt einen Schritt zurück und schau dir für einen Moment die Gregierlandschaft an. Denn das Auto ist nur die Lauts Version 1. Viel größeren Problems, die Erscheinungszeit sich nicht nur bei großen Anschaffungen. Sie versteckt sich in Dutzenden kleiner, die für sich genommen harmlos erscheinen. Und 2026 steht es in brandneue Maschine, die speziell dafür gebaut wird. Dies kleinen unsichtbar zu machen, dies Maschine heit bei now, pay later und der Oberfläche workt es wie Bequemlichkeit, in freundlich klein Option in der Kasse. Einen kaufen wir ein Fake-Raten aufzuteilen. Darunter ist es zu einer der wirksamsten gefundenen Methoden geworden, Geld auszugeben. Das man nicht hat, für Dinge, die dafür gemacht sind, dass man aussieht, als man ist. Die sollen als Ellen die Geschichte, ein Bericht von Lendingtree. Ergab, das fast die Hälfte bei now pay later Nutzern gab. Im vergangenen Jahr bei einem dieser Kredit verspätet Geld zu haben, ihn soll. Die 3 Jahren Folge gestiegen ist. Etwa 63% der Nutzer jonglieren mit mehr als einem dieser Kredit gleichzeitig. Und ein Viertel hat 3 oder mehr gleichzeitig gestoppelt, oft über konkurrierende Apps hinweg. Die nicht einmal die Salden der Joels anderen sehen können, ist. Word im vergangenen Jahr regelrecht absurd, Klarna, einer der Gerten dieser Dienst. Ging Partnerschaft mit DoorDash ein. Damit Menschen ihr Essenslieferung finanzieren und über Zeit abbezahlen können. Lass das Kurs sacken. Man kann jetzt für einen Burrito in Ratenschulden geraten. Menschen im Internet beginnen, Witz darüber zu machen. $1000 in DoorDash-Schulden anzuhäufen. Und die Witz wären nicht wirklich Witz, ein Jung. Frau gab zu, dass ihr tägliche Liefergewohnheit sie still etwa $9.000 im Jahr kostet. Das ist der Ziel, denn niemand jemals stoppt, ihn zu berechnen. Also lass mich das für dich berechnen. Dies $9.000 pro Jahr Gewohnheit guft auf etwa $750 im Monat hinaus. Investiert zu 7% über 30 Jahre. Das Geld war auf fast $900.000 angewachsen.
Ein Leben lang, sich etwas bequemer und etwas zusammengesetzter zu fühlen. Eingetauscht gegen fast $1 Million im Ruhestand, das ist die Art von Zoll. Die Buchhalter zum Weinen bringt, und sie versteckt sich in einer Gewohnheit, die meisten Menschen nie hinterfragen werden, der Grund, warum dies kleinen Leck so gefährlich sind, ist, dass sie den Schmerz umgehen, den man eigentlich beim Ausgeben spüren sollte. Jeder Teil dabei now pay later Designs ist darauf ausgelegt, dies Reibung auf Null zu reduzieren. Die Entscheidung, Schulden aufzunehmen, in einem Bruchteil einer Second geschehen zu lassen. Oft bever man überhaupt den letzten Checkout-Bildschirm erreicht, der Retenpreis werden groen. Fetten Buchstaben angesiegt, rennt sich die. Tatsächlich gesamsam im Hintergrund versteckt, du Fullstick. Als würdest du $35 statt der vollen Betrags ausgeben. Und dies ist gefälligst das ganz Produkt, schlimmer noch. Ein Großteil dieser Schulden ist für traditionell Kreditmittel unsichtbar. Weshalb man begonnen hat, sie Phantomschulden zu nennen. Sie tauchen nirgendwo sauber auf, bis genau in dem Moment, in dem sie ein Budget still zerquetschen, dann ist da die Upgrade-Gewohnheit, die Verantwortungsvoll aussieht, weil jeder einzelne Kauf vernünftig erscheint, das Telefon. Das perfekt funktioniert, wird ersetzt, weil es ein neues Jit. In Gentlemen, du gibst zusätzlich $50 im Monat aus, dem neuesten Modell nachzuziehen. Obwohl dein actuals Velig in Ordnung war, über 30 Jahre investiert. Were dieser ein klein Upgrade Reflex zu etwas $60.000 geworden. Multiplizier dieses Muster über jede Kategorie in der Upgrade Culture worked. Das ständig offersten von Dingen, die bereits funktionieren und du beginnst zu verstehen. Why gemmen Jahrzehntelang gut verdienen und trotzdem mit fast nix. Im Ruhestand in Common kann, Kreditkarten laufen nach derselben Psychologie. Nur mit White-Herren kosten, wenn man ausrutscht. Die durchschnittliche Kreditkartverlink hut etwa 215% für Menschen, die einen Saldo nahe historischer Stand tragen. Der durchschnittliche Saldo bei Menschen, die Schulden tragen, liegt bei fast $8.000. Rechne die einfach Mathematik durch, diesen Saldo ein Jahr lang bei diesem Zinssatz zu tragen. Kostet grob $1.700 in reinen Zinsen Geld. Blieb Kurs bei dem, was da wirklich passiert, niemand postet sein Budgettabelle. Der Ruhig Samstag zu Haus, Geld zu sparen, schafft es nie in den Feed. Und die Angst hinter dem geleasen Auto bleibt sorgfältiger Hold der Kamera was, du stattdessen siehst. Ist ein Kurtier de Zusammenstellung aus dem Juals besten Moment aller anderen. Zusammengeschnitten zu einem Gefühl, das du zurückfällst. Am vergleichst du den ganz chaotische Realität mit den Bearbeiten. Highlights von 1000 Menschen. Und dann gibst du Geld aus, ihn luxuschlien, deine Real War. Was den Vergleich so großem matcht, ist, dass die Zahlen dahintergelegten Teils erfunden sind. Der mittlere Sparbetrag eines amerikanischen Haushalts liegt bei etwa $5.000. Und viele Menschen, die sich hoffnungslos zurückgeblieben fühlen, haben tatsächlich mehr als $10.000 gespart, wenn sie sich trotzdem arm fühlen, die leben. Die sie beneidet werden unterdessen häufig durch Schulden gestützt. Die Kameranei seid, du verlierst ein Rennen gegen Menschen, die ebenfalls verlieren. Oder dass sie zufällig teuer verlieren. Die Person, die das Dinner auf der Dachterrasse postet, kann einen langsamen Monat von einer verpassen Zahlung entfernt sein. Und du würdest es dem Foto nahen sechen. Sogar ein Verhalten. Das Forscher inzwischen verfolgen und das die ganz Fall fängt, in Art Spending bei dem Menschen. Überwältigt vom Gefühl des Zurückbleibens, mehr ausgeben, genau die Angst zu lindern. Die das Ausgeben ersters hat. Je schlechter man sich wegen Geld fühlt, desto mehr kauft man, sich besser zu fühlen. Und je mehr man kauft, desto schlechter wird die finanzielle Lage, es ist ein Schleif. Die dafür gemacht ist, die Kaufterstelle laufen zu lassen. Und der Algorithmus, der dir dies Highlight Reels liefert, hat jeden Anreiz. Die Schleife am Laufen zu halten, das ist der Ziel. Den Selbstexperten ihn still Epidemie nennen. Ein aktueller Edward Jones Bericht schätzt, das Finanzielle Stress in mehr als 200 Millionen Amerikaner nat. Von denen viel auf dem Papier völlig stable aussehen. Separate Daten von Bank of America haben gesehen, das sogar Haushalt. Die mehr als $150.000 im Jahr verdienen, von Gehaltsstück leben. Die Belastung seit sich selbst dann. Wenn die Zahlen gut aussehen, weil sich die Erscheinungster nicht darum kümmert, wie viel man verdient, sie skaliert mit dem Einkommen, je mehr man verdient. Desto mehr Lifestyle fühlt man sich gedrängt zu zeigen. Unter Druck bleibt genauso eng wie vor der Gehaltserhöhung.
Och für diesen Motorjet ist einen Namen, Forscher beschreiben ist als den besser als Instinkt. Ein besseres Auto als der Nachbar, ein besserer als der College, ein besserer. Erlaub als das Geschwister, jeder Kopf ist ein kleiner Versig, einen Vergleich zu gewinnen. Den dir eigentlich niemand mitzahlt. Die Dinnerparty Words bun, als Spielen Erfolg vor. Niemand jit KMP Fiesu. Und du gehst mit dem Gefühl, zu sein, aus einer Situation. Die für dich möglicherweise wirklich Spare ist als für die anderen. Der wirklich ist ein Dieb. Und was stiehlt, ist nicht nur dein Seelenfrieden, stiehlt die Dollars. Die du hergibst, mit UHAL 10. Is Word nach seltsamer ganz oben. In Wells Fargo Study, die sich auf Vermögen Millennials konzentriert, Menschen. Die mindestens $1 im Jahr verdienen ergab. Das White mehr als die Hälfte ist für wichtig hielt, gegenüber inneren finanziell erfolgreich. Zu worken oder auszusehen, mehr als 40% von ihnen verlieren sich auf Kreditkarten oder Kredit. Diesen Anschein zu finanzieren, lies das noch einmal langsam, Menschen. Die ernsthaft viel Geld verdienten liehen sich Geld, so auszusehen. Als werden sie ernsthaft viel Geld verdienen. Das Image war still so etwas wichtiger geworden als die Realität. Die ist eigentlich repräsentieren SOLLTE. Higher hört die Geschichte auf, über Psychologie zu handeln. Und beginnt, über Maschinerie zu handeln, denn das wirksamst Werkzeug. Arm zu bleiben und dabei reich auszusehen, steht fast jeder Einfahrt in Amerika das Auto. Wir haben die durchschnittlich Rate bereits erwähnt, aber die vollständige Realität ist schlimmer. Als einzeln Solver muten List. Anfang 2026 stieg der durchschnittliche Kreditbetrag für ein Neusfahrzeug auf fast $44,000. Ein allseitig. Die durchschnittliche Laufzeit erstreckt sich nun über nach 70 Monate, was fast 6 Jahren so lange für etwas bedeutet, das Rent der Gesamtbesitzdauer und Wert verliert. Und der $1,000 Club wächst weiter. Fast jeder fünfte neue Autokredit trägt inzwischen ein monatlich Rate von über $1,000. Higher ist der Ziel. Der den meisten Beobachtern immer noch keinen Sinn ergibt, fast 3 Viertel dieser $1,000 Raten sind gar nicht für exotische Luxuswagen. Sie sind für gewöhnlich Pickup-Trucks, die Art, die man auf jedem Block sieht. Finanziert bis in den Rand dessen, was ein Budget ausschalten kann. Das Statussymbol muss kein Supersportwagen sein, es muss nur gregor ein neuer sein als das. Was der Nachbar letzt Wochen sein einfach gefahren hat, die Wertminderung darunter ist der Ziel. Denn niemand einkalkuliert. Ein Neuwagen kann in den ersten paar Jahren bis zu 60% seines Werts verlieren. Laut Kelly Blue Book bes als du nicht nur für das Auto, du bes als dafür zu sehen. Wie ist dahin schmilzt, und die Kosten hören beim Kredit nicht auf, ihn. Vollkaskoversicherung kostet heute im Durchschnitt etwa $225 im Monat. Und stieg gleich auf mit der Rate, rennt im Hintergrund die Zahlungsrückstände stillzunehmen. Der Anteil der Autokredite, die mehr als 90 überfällig sind, ist stetig gestiegen. Was einiges darüber aussagt. Das viel dieser beeindruckenden Fahrzeuge nur durch Hoffnung zusammengehalten. Werden Leasing würde in einen eigenen Moment. Denn es ist so normal geworden, dass es kaum noch jemand als Fall erkennt. Trifft Damon hat für den gerten Teil von 20 Jahren durchgehend in Luxuslimousine geliest. Immer mit einer Rate, die sich technisch leisten konnt. Immer mit einem frischen Emblem in der Einfahrt, beim Leasing bes als du für die stylsten, teuersten Jar im Leben eines Autos, die Jar in denen es am meisten in Wert verliert. Und dann gibst du es zurück und besitzt nix. Die durchschnittliche Rate für einen neuen Leasingvertrag liegt Anfang 2026 bei etwa $619 im Monat. Schlie 20 Jar lang, so wie Damon einen Leasingvertrag nach dem anderen ab. Und du wirst fast $150,000 ausgegeben haben, und auch nur einen einzigen Dollar an Agentem vorweisen zu können, Leasing, Rückgabe, wieder von vorn. Für immer. Diesel bin $619 stattdessen investiert. Ren über dies 2 Jahres Ende auf über $300,000 angewachsen. Das geliest Emblem auf der Motorhaube hat Damon still ein Drittel einer Million $. En Vermegen gekostet, das nice Word, Vergleich. Das nun mit dem, was Menschen mit echtem Geld tatsächlich tun. Dave Ramseys Forschung zum Verhalten von Millionären ergab, dass die häufigsten Automarken, die Sparen mit Toyota ganz oben beginnen, gefolgt von Honda und Ford. Die auffälligen europäischen Marken tauchen auf der Liste kaum auf, Jeff Bezos für jahrelang einen Honda Accord, nachdem bereits reich genug war. Das Unternehmen zu kaufen, das Angebot hat, Warren Buffett, einer der reichsten Menschen. Die Gelabiti haben, wohnt immer noch in demselben bescheidenen Haus.
Das 1958 für etwa $31.000 gekauft hat. Keiner dieser Menschen hat einen Mangel an Optionen, sie haben schlicht für länger Zeit entschieden. Das ist den Preis nicht wert war Reich-Aussehen, im wirklich dazu, tatsächlich reich zu sein. Die wirklich Reichen neigen dazu, ihr Auflegen. Dingers zu kaufen, nachdem der Reichtum bereits aufgebaut ist, fast wie in Randbemerkung. Die Menschen, die vorgeben, reich zu sein, kaufen zuerst das Statussymbol und hoffen, dass der Reichtum später auftaucht, es zu rechtfertigen. Das geschieht fast nie, weil jeder Dollar, der in dies Vorführung gesteckt wird, $1 ist. Der nicht arbeiten kann, darunter etwas aufzubauen. Jedes sichtbar Upgrade sieht auch in Cascade versteckter Kosten nach sich und kaum Rechnet sie zusammen, bever kauft, ein Haus braucht mehr Möbel, höher Nebenkosten. Mehr Quadratmeters Heisen, Kohlen und Fohlen, ein Truck braucht die Premium-Versicher. Das Zubehör, den Kraftstoff. Der braucht den Lebensstil, der die sinnvoll erscheinen lässt. Forscher nennen das den Lifestyle-Multiplikator bedeutet, dass ein einzelner Statuskauf selten das kostet. Was das Preisschild behauptet, vervielfacht sich still. Zu einem ganzen Ökosystem ausgeben, das jeden Monat über Jahr hinweg gefüttert werden muss. Das teuerst, was du jemals kaufen wirst, ist der Eindruck, reich zu sein. Gedurch fast jeden Büroparkplatz und du kannst sie sofort erkennen. In Deutsch Limousine im besten Parkplatz, Designer-Logos auf der Tasche. In die mehr wert ist als das Auto daneben, als daran flüstert wohlhabend. Und das Bankkonto dahinter sollte ihn völlig untergeschicht. Why also wert ist der schnellsten Methode in Amerika zu bleiben, Reich-Aussehen, bleib. Drin, denn die Mathematik hinter dieser Frage verandert. Why du jeden Auflegen kaufen dich herum siehst, why endet Gemmen der Gutsgeld verdient? Mit fast nix, es vorzuweisen? Lass mich dir's why Menschen vorstellen, die im selben Gebäude arbeiten. Sie teilen sich den selben Jobtitel und fast dasselbe Gehalt, etwa $70.000 im Jahr, der erst. Wir nennen in Tariq, sieht aus, als würde gewinnen, neue Trucks au. Par Jahr, ein Kleiderschrank, der sich mit den Jahrscheiden dreht, wokend ausfüllt. Die wunderschön auf seinem Feed erscheinen, dies white, Felicia ist schwerer zu lesen. Ihr Auto ist ein Abasalt Limousine mit einer kleinen Dell. Die sie nie reparieren Lee, ihr Kleidung ist schlicht, sie bringt meistens ihr Mittagessen mit. Wenn du wetten musstest, wer wohlhabender ist. Word fast jetter in diesem Büro sein Geld auf Tariq setzen, sie werden sich irren. Und nicht nur ein bisschen. Tariq hat etwa für $100 auf seinem Girokonto 30 Verzaltag und rund $19.000 Schulden. Die nix mit einer Hypothek zu tun haben. Felicia hat 11 Monate ausgeben in Ersparnissen liegen und einen wachsenden Bergen Investitionen. Der Stil für sich hinwuchst, wenn sie schlift, gleichs Gebäude, gleichs Einkommen. Entchigen Jets Ergebnis, der Unterschied lag. Naim Gehalt, was sie trente war, das der in Jahr damit verbreitet. Den Anschein von Reichtum zu kaufen und die in der dieselben Jahr damit verbreitet. Das Aufrufe.diese Luck hat einen Namen, auch wenn niemand laut ausbricht. Denk daran als die Erscheinungster. Jeder Dollar, der dafür ausgegeben wird, Reich-Aussehen, ist $1. Der niemals zu echtem Reichtum anwachsen kann, es klingt einfach, fast offensichtlich. Und doch treibt es still Millionen. Von Menschen in den Ruhen, die schweren werden, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Sie sagen nicht, es steht kein dramatisches Laster, das sich im Hintergrund versteckt. Sie haben sich einfach ein Leben aufgebaut. In dem jeder verdiente Dollar bereits für das Image reserviert ist. Das sie aufrechterhalten und sie können nicht verstehen, warum der Reichtum nicht anzukommen scheint, zu verstehen. Warum dies Fall so wirksam ist. Muss man mehr als ein Jahrhundert zurückgehen zu einem Soziologen namens Thorstein. Bemerkt etwas Unbequems über den Menschen, wir kaufen Dinge nicht nur, weil wir sie brauchen. Wir kaufen Dinge, ihn Botschaft darüber zu senden, wo wir sind. Nannt dies demonstrativen Konsum und die Idee ist brutal einfach. Ihn $50 seit die Zeit genauso genau und ihn $50.000. Dieses zusätzlich Geld kauft kein zusätzlich Genuiget, was es kauft, ist ein Signal. In Maglichkeit, Status gegenüber Fremden zu wirkenden, die dicken Sekunden. Vergessen werden, hier ist das Detail, das Jetter in diesem Signal übersieht. Die Menschen, die am verzweifeltsten versuchen, es zu senden, sind meist die. Die sich am wenigsten leisten können, echter Reichtum tendiert dazu, still zu sein. Das Laut ausgeben, die sichtbaren Logos, die ständigen Upgrades, das ist viel. Das Gurgisch von jemandem, der nach einem Status greift, den noch nicht erreicht hat.
Und dieses Greifen ist auf ihn wies teuer, die sich überjahrzehnte gegen dich versetzt. Lang nachdem niemand mehr beeindruckt war las mich die Erscheinungster konkret machen, den Abstraktionen änder niemals verhalten sollen schon. Nimm etwas so alltägliches wie ein Auto stell dir vor. Tariq finanziert ihn Rate von $770 im Monat. Was zufliegt dem Rekordlandsdurchschnitt für ein Neusfahrzeug Anfang 2026 entspricht. Felicia führt ein zuverlässiges Gebrauchtwagen. Mit einer Rate, die bei $350 liegt oder gar nix mehr, sobald abgesalzt ist. Die Luxwischen innen beträgt etwa für $120 im Monat, es fühlt sich klein an. Es fühlt sich an wie nix weiter als der Preis dafür schein dinge. Zu haben schon nun was dies klein Luck im Lauf der Zeit enrichtet. Wenn Felicia dies Differenz von für $120 jeden Monat zu etwa 7% pro Jahr investiert. Ein bewusst konservative Annahme für einen breiten Indexfonds auf lang Sicht. Landet sie nach 20 Jahren bei weit über $200.00. Gib ihr 30 Jahre und dies. Einzig gewöhnlich Entscheidung, ein normales Auto statt eines beeindruckenden zu fahren. Words mehr als $500.00. Das ist der tatsächliche Preis des anderen Autos, nicht das Preisschild im Fenster. 1,5 Millionen der Zukunft verloren im Austausch dafür. Auf einem Parkplatz etwas erfolgreicher aussehen, denkers darüber nach, denn es rahmt. Die ganz Entscheidung neu, das auffällige Auto konkurrierte nie wirklich mit dem billigeren Auto. Es konkurrierte mit einem abgesalzten Haus, einem von Ruhestand, der Freiheit. Einen Job zu verlassen, der einen aussagt. Die Erscheinungster fühlt sich nicht wie ihn steuern, weil man die Rechnung nie sieht. Die Rechnung kommt still, Jahrzehnte später in Form von Optionen, die man nicht mehr hat. Warum sollen also klug, viele Menschen sie trotzdem weiter? Weil das System nie ein Unfall war, es wird sorgfältig darauf ausgelegt. Geno den Teil des Gehirns anzusprechen, der sich nach zugerichtet und Status sind. Zwei Forscher, Thomas Stanley und William Denko, verbergten Jar damit. Echt Millionär für ihr Butch the Millionär next door zu untersuchen. Und sie fanden etwas heraus. Das allem widerspricht, was uns Werbung lehrt. Der typische Millionär sieht nicht aus wie ein Millionär. Sie leben in bescheidenen Häusern, fahren unauffällige Autos und geben weit weniger aus. Als sie sich leicht leisten könnten. Ein großer Teil derer, die wohlhabend aussehen. Lebte unter dessen von gleichenem Geld und hochstehenden Morgen Stanley. Und Denko beschrieben. Wie jungen Menschen früh in einzig toxisch Bersagung eingetrichtert wird, wenn du Geld hast. Musst du es zeigen, und wenn du es nicht zeigst, hast du wohl keins, dies Bersagung ist überall. Sie lebte auf jedem Bildschirm in jeder Werbung, eingebacken in jeden Influencer-Post. Der verspricht, dass der richtig Kauf endlich werden wird, wo du bist. Und 2026 hat dieses Programmieren ein brandneues System, das für Generationen nie überstehen mussten. Dieses System ist das endlos Scrollen. Forscher haben mittlerweile einen Namen dafür, was das mit deinem Geld anstellt. Sie nennen es Gelddysmorphie, inversiert sich auf die eigenen Finanzen angetrieben. Durch ständigen Vergleich mit den Highlights aller anderen. Ein Study im Auftrag von Intuit Credit Karma ergab. Das mehr als wir von Zen Soul der Generation Z als auch der Millennials angeben. Die zu erleben fast die Hofschitzu. Bessessen von der Vorstellung zu sein, reich zu sein, und der wirklich schädlich Ziel ist, rund 95% der Menschen mit Gelddysmorphie sagen. Das ist ihr Finanzen aktiv schädigt, sie zu berausgeben tribut. Schulden aufnehmen List und das Sparen ganz einstellt, weil Sparen im Vergleich zu den Leben. In denen sie jeden Abend vorbei schon sinnlos erscheint.